Siabo Peace 104.3 FM Sini. Edwada nyumna no nsa kasebo ya ye de ebremu yi. Aya fofida kasebo. Na fofida ya ne se. Ghana ni wiase nyina adwumayefo da pon na kase ne ne. Ye ka adwumayefo na ye nka adwumayefo wo ya kwadwofo. Ene ani hafo se danka ya bobo keshira to na pempem na mom. Adwumayefo wo mu dia to draw wuri trader stramaden sans na otodefo mpupuo mu. Edi twa bosom chini bosom akwesi elanchi wo mabasa ye adwumaden se wo manimu mfifire ema Ghana ne wiase konkan enne yo moda adwumayefo yina moni yo titru ne despite media adwumayefo yina adwumre yi ensema ya bo ano ye de Abraham no ontin wo Peace FM senko a na mo betene wo Hello FM ende wo Kumasi despite abronsan mu wo Kumasi adum eno dan chen ya shepa osifikesi mu abeka Johnson akra de Peace FM Nit FM OK FM ene ya santampion makaba chiri mu akasegbo yi ya ji ato apeti ama stations babro 100 nsoso achi kasegbo yi se penalty a wo mo so ato apeti se nshirabosio ama Ghana ni bia etie bi uko social media so a baby amframa wo bia Peace FM wo honti Ube huye wo social media atenaye ni ina so say ya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Zoom, WhatsApp ewo ina ya bo okwa ube huye wo de bo Peace 104.3 FM edo beba ha enwumre yi ensema ya bo no ya de bra mu no de edi akotin wo mbi ene se adwumayefo edadwa kese no afidie no aban ni adwumayefo nse ye no edikwom kopie balagatanga mampeni akasa emamu nsam ya deba TUC Trade Union Congress dia to aban nim se National Cathedral yi a eya anwe ne sesa aka wo no senka be ya abantie wo mafutuwe yi nanka wonfanya hospital ye benya ya afa ahwe omo yare class act funds dia to senate nim se Entawantawa na wo mom ni wo muntemu no National Labour Commission akasa wo momfanye adwuma yeyi ana Trade Union Congress kroya de ato abanyanim se wo hwe inflation nyema boa se de ekosoro no a kane na wo soro pa nanzo so abanku ntabufo abamane se so ate TUC se abanko so amane mra fom na yeyi na wo ba hema wo ejura ade afutura ma yamma yayi so madaruma nyame ya adom na so be teenager ema wo mpokua oba stance ese enyini se tangerine benfa nse wadwunu mu se wo benya hips neto eduani akoto be ma se onhwe wo na fuoni to de so e wo kaseboi mu ene be kwa manone na owura bi oye Netherlands ni quarter brand se ne nkwamwa sperms juice wonu no so be kwa akoto pa na se be pia onfa ngugotem onkoto ntino bola so na mum so ye mistake ama ne juice no free ne nantam duru bi ni mu na you overlapping ekwo oba bi mu na se oba ne fa African banchi de jam nyinsan ya kwato so mu no obi kan aden na ba kofo ya wo norris anya sampo no anwa wono nko ade ye kwato se onwe na ne sperms ankonyimo ba bia sansan bi ka ye ni mu ne ya bo anu anwumre yi a enadwuma ye fafo fida kase ye de Abraham na enwumeko ya dawroma Oson's chemist say won pese obehu wisie de ane men soja de won pese obehu wisie no on soja wo ye nipa dasani na won pese oni hospital ebe yes ka dada amenkuo alacha adwe eni fitamu dia ane won pese woni hospital ebe yes sebi don komi ni adoma dia ane Oson's garlic capsules enanonom se ononom Oson's garlic capsules o de ye wo da edura wo benom a ane one yare ntem kwan bi se firi ase ekobungurungu yoyo emu wa papa Oson's garlic capsules onum ko mu a se de nka wo we garlic amfa so wo benya na sa pepepe na ye na MTN say everywhere you go ehfa na obekwa MTN Andrew baby me enu pe bonsam gemni heaven e wo de enuru
ɛna asamado de MTN nuro apart from that baby atrasefo nam bia sɛ woni asorobra Joe Blackie ado yesa kakra mamie muti dua so ye frɛ wo beba sɛ ye nim tree sɛ woni sebi kusi akɔhye bom ye frɛ wo beba woni maame wata ne ewule bon komo akwapo ase ɛyɛ MTN nko a ye frɛ wo a beba MTN ɛna mokyeremafo no kura use a wo mo hyɛ mokyere dem a ye frɛ wo mo a wo mote wo use bia pe bi use High Sense Ghana say yenkai wa winim dada say ye air condition bra studio ha kakra ye so ya ye de ato baby ye se eye low se kra no aha chen Russia wo nyunyunu coast of pomfa no ho High Sense nyama de eye papa say ya television a eni da ho akra bi be se kra once na kra atwam ntontom kra atwam wo movie ni mu a wo be hu television, gas cooker, electric cooker, washing machine, smart fan, sound system, blender, deep freezer. Any idea be a day in a modern electricity and the power no. Papa betcha mama with mama. Abe you say Abraham Wishrano. A High Sense Ghana. Everyday prices for everyday people. Number of friends 0302 550 000. JCHS Pharmacy. Adaroma. Yasi dia waton se bi moti ada no upeja chacha wonum ne bo obi a wonom JCHS Pharmacy wo malaria duro royal tem no se o bom malaria duro na o ye list ya o ka malaria duro be na ye obedi nkan bo royal tem ansa esan se dia royal tem kira ne malaria se bi waya no kwesi besna takokota ko su abro bo water beating stone as waya no championata anko onko wako anu aba ene onum ekonum eduro fufuro bi ase wako no tete nkwanchen ja royal term suspension in the tablet tira no malaria was so stubborn se Boko Haram odi anum wonumu a don hwere kakra bi no wate agina bomadi se wo benya bi awo pharmacy drugstore ene bi atwa duro bia dodo de JCHS Pharmacy wakasoa wom no mo de aba 0593 48 3048 Pepsodent cavity fighter we esimu asrafo se be ya akaka ema dental formula nsesam woni mu nyehwe entutu so ware for Pepsodent cavity fighter se eye heba ana se ye cha konu twitwi se wa da wakati wonum no sent no a ebeja wo wonum ni nti wo sori anopa na wontwitwi se kura obi ante obi a wode Pepsodent se ye heba ana cha kotwitwi ne se no yanka bi ntire ne da se nanum bon da bia nanum wenwam sa akoda num cha akoni sei bidie ne yade aye ana yade lemon essence aka ho so heba ne den se wonim ma se odu twitwi se ama wo si achi nam yeden ama wo se ne so yeden den dompe bia obetumi abomanam bia obetumi awe Pepsodent cavity fighter ene yabon ho dewuro no Forever Construction and Consultancy Limited adaroma enei obi a yefie wura o enti yeze kra de okato bi so me rent aso na nipa ne bi so se o rent aso se enti wunsi wo de ana se wusi na wunwie wunsi wo de no wusi bi na wunwie no so no nipa be ka cho se na Forever Construction and Consultancy Limited ewo yi ana won kope wasase asase ane buafo eda bebi ye kama bebi anipa te enye bebi akronfo ne awudifo te bebi a eho otuwa wa tumjo dodo wa nyame ba ebi wo ho ebe dodo wa police station no enti akronfo be ye odan odomenya nso ye wo bi wo ho wo de ope bebi ye nsase no wa eye very simple eno anso be 0501 518347 asase pa ne buafo mansun bia ni ho eye Forever Construction and Consultancy Limited HJA Africa na dawroma eno de offer natural multi-purpose liquid organic fertilizer aba sa fertilizer yi ena se odi gu unoba ya ase a e ma no so do so se tomatoes na ya kese access leku ye nufu se ye banchen so a na bo ebo ase beams se ye koko anade yen esan se wo de offer multi-purpose liquid organic fertilizer yi udi gu wasase so a
asase mu nneɛma pa ɛma nnɔbaeɛ ɛso dɔsɔɔ no beebi ɛhyɛ biara sɛ fam sɛ ebura mu nsuo kura no ebeyi ne pie ɔfa ba yɛ yi ekuafoɔ ɛhwamodie ɛto atwa ekuafoɔ breguo ɛto atwa obi anu ɔbɛka sɛ madɔ na menya so mfasoɔ ɔfa liquid organic fertilizer ekuafoɔ mfrɛ 0550 170413 enwekwe ya dawroma ana yesin konwa nwumre yi a yɛde kasebo yi ɛba ɔhene nana kwame ammo kame ho na yɛmfa sema kakra de yanim yi emu wura nsɛm no mu sɛde yanim ne dada no ɛnɛ ɛyɛ mebosome de dikan no ɛyɛ afi bia da ponda kɛse a yetu esi owiase afa na nyina ɛde ama adwumayɛfoɔ na yɛ adwumayɛfoɔ da kɛse Ghana afi bia yɛhyɛ wɔn fa na afi ɛho fa no yɛkɔhyɛ yɛ ɛwɔ bɔlegatanga ɛne adwabɔ no na ɛfɛ yie pa Ghana adwumayɛfoɔ dodoɔ no akɔ aseɛ sana mampani na nadodan kwakufa do nso kɔ aseɛ na bredu yɛ sɛ mampani kɛsɛ wɔ afi May Day celebration ɛho dwabɔ kɛse no kɔ so bɔlega no ɛne wɔka sɛ sikasɛm a ho kyerɛ a ebutu Ghana ti sɛ ahenkyɛ sikasɛm atete a ɛhyɛ Ghana sɛ kimprin up and down a Ghana yɛ gye ho a ɛngie Ghana yɛ twa yɛ ho a ɛntwa a yɛ ni so tan yɛ oh sikasɛm a ho kyerɛ ma Ghana ni so tan no asɛ mo tia yɛ abɔ no kofie ko wusotro ɔkyɛm na aban bɛtenete mampani sɛ aban bɛtenete koraa ne nyina so ne sɛ aban ayere IMF sɛ witoa sɛ kwan biara so $3 billion ne de IMF fo beto mo botom no mayi ama yen yenu ose enunya ba se kimpe efieje adum Ghana fo atadwe bete de enu eche na mampani se wonum pa no wate entokwa chene ama no homne so ewo boko manso ne ntawantawa enu wetumi wakame a ekoso a ebi diewu ebi na mu owuo no mampani asebo se ansa no wamfa na mambo nko na wieye no na boko ntokwa no so wodi akona wieye o wie no se pension funds so obi aye adwuma wie na wodi ne sika akoto abanye yi so ade kwaya ade na fabran so atwintwan aban so obi anka na koma ntu ne mampeni se pension fund no 25% and wodi aka ho. Government is resolved to improve pension payouts effective 1st January this year. All pensioners on the SNP pension roll as of 31st December 2022 have had their monthly pensions increased by 25%. This year's increase is a significant improvement over the 2022 rate of 10% and also the highest increase of annual pensions since 2005, during the time of the government of another MPP president, His Excellency John Agyekum Kufuor. All these measures put together demonstrate to workers that the Akufo-Addo government is a listening one, a government which is committed to improving the lot of workers and their dependents. In the wake of the current global economic crisis, it has become even more imperative to protect workers. Our collective responsibility in achieving this objective is important, and it is for this reason that I consider the theme for today's celebration, protecting incomes and pensions in an era of economic crisis, our responsibility, as most appropriate. And what na mampeni na nado dan kwaku fado se wuyi anwo kire ne atete ne anwo yehia wo man wo mu ina kira aban ye bo no modene ama bosome so abebia sika se bia se tokrom seta frekra okoyi editu adwumayefo ka. I agree with organized labor when it says protecting incomes and pensions in an era of economic crisis is our responsibility. This is evidenced by the fact that over the course of the year, government has kept every single public sector work on the payroll. There have been no job losses. Every public sector worker
continues to keep his or her job. Even at the peak of the dual global health and economic crisis of the last 3 years, government ensured that no public sector worker was taken off the payroll as a result of the crisis. Government's posture today is the same, even in the difficult times we find ourselves. We've demonstrated this through our commitment to increases in the national daily minimum wage, base pay, and pension payments, amongst others, in spite of their fiscal impact on the economy. Mampeni na nado danko akufado ene atene ne ensemu a ode to dwa May Day celebration afidie wo Bolagatanga ebi ena yabo ekire ama matie yi na yada ho wo May Day celebration ase ebreduru yese wo man Ghana edwadie ni adwumayefo nkabom kukase Trade Union Congress TUC ekasa no ena Dr. Anthony Yauba a wona ye Secretary General de TUC wo kasa no se wo mu adesede bi ede to mampani ni abayenim adesede ne se mampani ani so de hunu so peso si National Cathedral no eya adwenpa na National Cathedral ye oye se obesi no fitibra wo bo ho amane ye besi ne ehun aba ASEM asem ama ye tutunu sesere ne abasa yei ana Dr. Anthony Yabase we do obese mampani pa said ye National Cathedral ne ho aba asem ama ba akofo kra na anu yabo ne kwadu se ne di mienu wode agye hu sika enso se bi cement baako ene anwia one trip mpo ye mfamfra ye ntwa blocks mpo na nkampese ye tu foundation no mampani sanwene ho bio National Cathedral yi a yesie yi ena fitibra ye di sika ye pompi sika fo di she mesin ne amona ya se sika bunch etu ye yi ena amona ne da wo asese ntro to a ekotamu ama sese jamadane National Cathedral Dam anase swimming pool sanso se fish pond so enu titi use for de omudi nsusuede bi tuma mpani anim se onkoda nwene ho ene ne se National Cathedral no wo mo sere se yemfa nye hospital kese ye de hospital kese we nkia de hospital anke besin ne ye wie kra ma wo mo yare chokra akwa ma ye yama wo mo enka yare awodo a ekun krofo ne kenya bebi do ma kwa akunya yare hwe eno ye one TUC for so ma de se de atoso mienu mampeni asofo no ma to kese ebu oman no eso ewai ebai etre echengoli atipieto wo mesra mampeni se nkebe ya onte so onma ho onkope oya de yesim stress na wo mebo ho na ne government no size no onte so esense wo mani nti yie ya eniska yeyi ana Dr. Anthony Yauba wo wieye wodi we so fo aso. We believe strongly that government can lead us out of this crisis, and the government can do so by cutting expenditure on non-essentials, including the need to stop spending our hard-earned revenue on a national cathedral. Let me say this again. We believe that government can lead us out of this crisis by cutting all non-essential expenditures, including the need to stop spending our hard-earned revenue on the National Cathedral. The president has always said he wants to create another Notre Dame in Ghana so we can attract a lot of visitors. But we disagree. In fact, comrades, it will be better to convert the project into a national hospital. Mr. President, you can also reduce the size of your government. Ghana has too many ministers and deputy ministers. Dr. Anthony Yauba, one of Secretary General de TUC. Well, so I and the new Wasam or the two Jane, Emra will both at that tower, Upper East Regional Hinko Bolagatanga. Ama fi May Day celebration no e dwabon ye de share so afi ejbaya further ponne asem try that's why ye DDA protecting incomes and pensions in an era of economic crisis our responsibility na ejwabon bi so koso ewo asantemanteman nkro kumase mu
Emma regional secretary de TUC owura Augustine Apambila Adongo eno akokasa ye no okasa ye a Dr. Yaba oye secretary general eno ogina na nemu kasa ye na de owura Augustine Apambila Adongo ede to dwane se we de wo musra ban pa se Ghana se de ye na ye nyim se enema ye hard aye den pa enema ye twuntwan aye twan se chengonde na nso musra ban se abanye na fam de bia moama niema bo esonte sabre ye ma kodwom na wo mu koto akadia dia be ye aduane a wo mo ba sika adwa mo no mo se anso adan ye wo se niema no bo kosoro se antenna wo musra ban aban hwe na niema bo so enkofom esan se de ye mfa twu ene huri high jump no sa ne mfa nufu na ba konhoma niema ye kototwe ye hia alebe ade abroni ka no afenisen cash no so free aketiam endi saketiam baba na ye fia se rura bank bi bo siansi ho na niema bo kwa na ekosora na dwuma ye foko ya na wo mobile owura Augustine Apambila Adongo. We in organized labor hold the view that a permanent solution to the sharp decline in real incomes is to bring inflation down. We were given 30% increase. 30% appears substantial, but in real terms, workers have suffered a very significant decline in their real incomes. We want to take this opportunity to serve notice that if inflation remains high, organized labor will continue to demand wage increases that reflect inflation and the high cost of living. Ya tene ne aye owura Augustine Apambila Adongo. Wana ya santimantamu trafo penny de TUC. Wojina Dr. Yaba wo secretary general de TUC anemu na kasa ye ewodwumede nase. Enu akire na santimantamu trafo honorable Simon Osemensa. Ensu gina abanya nemu eka se. The government under His Excellency Nana Danko Akufo-Addo has put together mechanisms that are already mitigating the effects of the economic challenges. This will not restore the fortunes of the country overnight, but will set us on track for the recovery of the economy. The goal for oil policy by the government, for instance, has started yielding positive results. This initiative policy will enable us to reduce and stabilize the price of oil products such as petrol and diesel on the domestic market. We have already seen some success since the policy began with the falling prices of fuel. Honorable Simon Osemensa ya santimantamu trafo area tini ni Samson Kwame Nyameche ya manbofo peni wo Kumase eko afi edwumayefo edwabo kese nase ewo Kumase eno ode amanebo yi ebre yen na yewo edwumayefo da ponda kese yi mu de na yenko All Teachers Alliance Ghana atetrefo wo Ghana won frɛ ye mra atetrefo wo Ghana nkabom kukese All Teachers Alliance Ghana wa mutrafo pani aye Albert Datson Amwa na wakasa sraban se ene ye edwumayefo ina da ponda kese no wo made srade no makoma srade ba akuni wo musraban se edwumayefo aketua nseseye single span salary structure no a beyen frisia dumienu 12 years nie ene ba ye no awe na ache aya adwe aya lacha ya mankuo sebi single span salary structure no na dwuma ba ye se beye no wawie aye se Paul ekopa no akon wawie medika no nso watu dia aka ne se yanyin free ho sa ba yanyin free on so dia ene won pesi kasem wanimdifo na wa monfan tu amun finfin ye ba da fire side ntwa hunsia na wa munya ne wanto kire ye obi ba ye na wa munya nsatra ye was single span salary structure ni mu na enu oba ma ne no se wo de no nso to nchen yi a wa mon kaya ban se aban de bato wo se obema tiatirefo yina laptops na laptops no yamfa mo free bonto ya tete wo market ya ene yesi ye boaboa no de akwa akoto
ya tetro market ya nanso so laptop no ba ye no ebi anya bi manga ti sei wonya ne de ani achetrefo bebre ento mo tra ban se laptops no wo mo de ma ye no aban e ma ne na mo no to na bebi ehye bi ya wonkoyi emfa ma won Edikai your collective agreement embra ebo edwumayini ban ene nipa ofa edwuma mu no sambra no sisia no ye de na teacherfo ye de na spy ye hwe nim se aban ne teacher unions no ebekọ bankum na ja ya hwe na ye renew edan to nchen ye hwe ye single span salary structure ye introduce no 2010 ye hu se comparing the current economic crisis and the way we are see akonanim na you who say single spine salary structure no you made about yenfa say 13 years ago no you who say he say fade out and to me meet the purpose for which it was introduced and some irregularities say wom nti ye fasa akwanya so asra ban say in Kebeya, single spine salary structure, we should review it. And now say, another salary structure, it will bring equality among all government workers. And what you know, but that's an amwa. Elbow at your chair for Wagana Basso. Was in a Mianmuni. Warrior or Hania Mania, a guach at your for Swa. Nekasan in a 10 mountain, Kilimanjaro. Abrabo. I had the pass. Say biga woni ku don't throw the amount teachers. Now still ni na chire. Wo mo sori no pejari ko gina blackboard nim. E kire nkoda de wan ba ku 2 mienu 3 miensa. Wo so obo ma baso na ye adwumayefo yina dey. Ndi ayada ye de kai adwumayefo omo adwumaden omo ye bua oman. Migina sa akwenyen so ada Ghana teacher fo ase e wo adwumaden a omo ye oman mu. Na yeguso a ye kaka yedwumaden a ye migina so asre aban kakra ewo challenges and how face dedication front and teachers as a whole edikan aban ye na fem de ye bona ba so oguso ye bi nanso bebre na aka for Albert Datson Amwa general secretary the All Teachers Alliance Ghana and your training no. Now, and some from no Civil and Local Government Staff Association of Ghana, CLOSAG. And a woman, yes, sir, woman is net. I want to be. Now, 1 persevering guest, a man soon tea. And one more time, some of the Comma, National Labour Commission is a 1 yanka. National Labour Commission, so. Edia Semono. Wanyako Kwasa. National Labour Commission. Aka Semono French, Mamu, you know. Was just net for say. Womunya dia CLOSAG for Akan no. 2010 besin ne. Snete for atwi money say be penny boni a. Wo twa no to obola so UTV camera e twa no so man. Ama Labour Commission, National Labour Commission and say ye any ensure wo de ato omo so no omo pese omo beye. Yei ana CLOSAG for say wo mo wo sa no. We mabufu enche na aba na banzo so dia anya na big trouble before little China enya entu omo stress net se so omo mpene to mpene ho mpene che empene no a said the National Labour Commission aka kire wo no omo hwenye na snet wo munyo omo earpiece omunyo masomje ante sa ene de be form asom no omo mpe ora as example ado ene ye executive secretary and Odema CLOSAG. When in Zambia or the two Jane, our national auditorium. CLOSAG for national auditorium, ne, Wamsuboja, our Mudi Mayday. Our members who were in the service before January 1st, 2010 have part of their Tier 2 fund in the form of past credits in the custody of Senate. Negotiations between government, forum, and Senate resulted in Senate charging interest rates on past credits, although below commercial rates. We call on Senate to transfer all
all past credits of members within the public sector to their respective schemes as directed by the National Labour Commission in 2020. The recommendations of the Presidential Commission on Pensions and the government's white paper thereon indicated that SNIT as managers of Tier 1 should be restructured in order for SNIT to deliver on its mandate efficiently and effectively under the contributory 3-tier pension scheme. Several years have gone by, but no attempt has been made to comply with the recommendation. And what's the year and Ora Isaac Bampuado, our executive secretary, Dima Klosak, or two Kokobo, knockout, at the money 1 SNIT and a 2 Abine. So it's Rabbi Pa say Abine. Ya kotumami short ya gubone aban ya de bia wo mani nye ho ene ne se yase kromfo wo se ne nsa wa tintin se selende onyem no aduani esi bosom so wonkofa sa aban de ne nsa be kasika bia na nya pension fund de aban nim na so de ne nsa tia kra pre ne kakra bia obetene do. Closac is sending a warning signal to all forces, both visible and invisible, to steer clear of current pension arrangements as enshrined in the National Pensions Act 2008 at 766. He who has ears, let him hear this message. As workers, we called for a better pension scheme that will yield reasonable gratuities or lump sums, and we had the Act 766. Recently, organized labor, including Closac, had to negotiate with government to exempt pension funds from the domestic debt exchange program. Keep off pension fund. Don't use it for any other thing. Needs to be restructured. Now is the time, and now no more delays. Osafadia Yatin and Ora Isaac Bampuado, on the executive secretary, Edma Closac. And that Wamuja Wamuboy, Closac, National Auditorium, one crown, Eddie Mayday, Abdullah Dasmani, any piece of fame. Yaman before yen same train your car, see our dear man boy, Abraya. Now, young consent for Frumu Deborah Intiwa a day, and our da Intiwa Debbie Ministries. Now, I don't feel Kobia will mature so almost say one by what it to name ma Abuama Wamapo dear payo. Says a young animal man or Madame Roma. Now, Mrs. Ayer, and an enthusiast or person nipa was as is not the number homoso. And inti emapo mu din wuhia papa oba wo fie adwuma ba ko for 1 month so je obeye no be man tumi nye totumpo into other ministries ye ne se ena ya fo fida eda ma adwuma ye fo no wo meko domidwom na wo makwa akwowe se de adwadifo wo mo domidwom wo mapo mu din sete no wo mako ya enkoma wo mo ne adwadifo bo ye no ebeda ne di se yare ayo huntedu akirechese wo mo ho Emma, one more causes so many doctor for near Nancy for woman, my and a call ye. And 10 years, if you near Nancy, Yarabi Shawan and Tampa, na Doctor near Nancy Fui, ya show. Said the Bayer, don't come your woman or by Resso. Benyan or Diabo. Say in Coffee Bojina betrays inti. A man young or then, to my dear. And what's another Deborah in Tiwa? I want that in Tiwa Debbie Ministries, Yano. Only piece of from Kassaye. Now what you say? Oh, domi dom de ya wo mu ye enya de di kan kra wo ma ye aye a wo mu pre adasa enkwa ene apomuden titru ene ma most of the time no you feel say sikana ne hia eti de bia ye ba ye stress ye ho ye beba no pa ye betene mu aka kopem anajo but apomuden so hia say wapomodin onni ahoden a onnya ho entimi market embeto ade eti in as much as omuba bepetika no omo nso enya time kakra enhwe omo health issues outreach, this is the first for the year. There are more outreaches. Schools outreach, street evangelism, so many activities. Pipeline. It's individuals, churches, companies. Interested and they should get in touch. We should come together and then be a blessing to those who are less privileged. Yeah, Deborah Intiwa a day.
what ye kofa by da into what Debbie Ministries ano eno eche na domidwom adwarifo a wo mto ade a enne into what Debbie Ministries adawroma wo manya yarehwe firi bontu any Peace FM kasa ya pomuden ne ho sam ba mba eno so no omuguso bia ne obia ya basabasa omu ye good o ma hwe fine o ma ya de nyame so nhira o awrade ma o ma ho ena no pay wa how FC uniform aba besraye ye wo market no ye ntumi nko ayaresa bia nhwe ya pomuden enti nyame adum omu de ya omu aba ha be hwe ya pomuden mishma hwe ma pomuden omu hwe ye sugar ye weight ye bibia se yare bi o ho a na o ma wo ho aduro me de se mesisi aye me ya enti o ma me ho aduro o ma hwe me menwe so che me o ma me aduro kama enti me da o mo ase ya me hwe mo bebu ba ya de pa se wa be we amaye ade anke diska bebrebe tu ya na be ne simple amaye ye te ya wa be ye ya pomode enwo ne amaye ye bibi e wa nya duro na man so wa tro amaye se ye mpoto nti wa ya said ya ejeri ma bia wodomidwom any Peace FM kasa yemra inti wa Debbie Ministries ene koya wa madum ayarehwe ene apomudie futuo yede ma wo mo na ansa ne be home so ne akwa ba akwa ma na kase boyi abeyi oba hima wo ejura nana ekua tiwa wotoso mienu oba hima de futuo ma emebunu na wo sase di firi mema no ene wo sese wasra mema ni pi titu ni meburu no wo mo ye kwadwofo dodo na nka ya bobo kechi atu na pempemu kura anye kwadwofo saa wasori anopa de ohia ne se wode jinsi bia so ne pa na wode atade agu no kwan bonse na battery ewuru se de wa me ne hanga no ode ne nanam ho je fanse saa won ko peduma anye ense hunu saa na obedi bonse obi aka akire no moni medicine kedro bi wa ha na odi akire na yima se emebunu mpri adwumayo na nkomo ben sikafo anka sikafo bebo wamana montuo wo yedie ma kire wo mo se wo ma mfiti prako pe no meduru bebi o meduru yi ye adwumaden wo wie no ade kwa ma no so wo tetete wo no ede ani slay queen ena de slay queen na ba ma ahima nso se wo slay fo wo ama enama ya pa kwada 15 years na yase ne de frim chen vitamin C akoyo beda gise be me bia nhye na ntina motom kakra bi no wade he na kwada pa 13 14 years wode hia ne hu from afa na ni achi keke na wabode wo ye loose wonu abeka watu we hura tran se ponko adi ni ko races ma ya yi fi sa jama u refrim pa ba akoso ko ba akoso akoya kasumude eni sikletele tetele ni ma osika ena di yedie ba na yima se eduowo na nam so munimu a ene nam basa empa adwuma bi nya ni empa school nko ni wuko school wie na school no wuko ni yi a beto ato aso a ma wa koye ni patitiri no wanya adwuma ye na woni na ye de wuko school bi wo kra de ne kwa wo nko woni nam basa no akofa anyinsen binum ko ato aso bi ko anyinsen ba akoba wasa akofa foforo ba ni nyina emmoa ya mo bra pa ye nhwe so nko school na ye ntimi nya adwuma pa bi nye ansasa be ba ma akodi ba ma akida se woni adwuma ye kra wono wonyinsa wo wi a mfi wo kope obi a ono wo ye adwuma asabe wo musa ne pint ana se eniama nketinketi bia no e ma no woni ba mate na abusa ne pint ne ho ne ma nketinketi a obeja wa kope obi a wo hanadwen obi a obebua na konhumabom obi a obehwe wone ne mayiye di me sra wo mu ku ne yamanya adihiade na yatini nkan eye ejura mahima na na akua tiwa wotoso mienu enu akire yi na safu krom hima nana akosia achiama nso de na no tumu bi no de futuo no de koye fa humesia wo se emamabunu ntoto mo humesia ase na enem na wo ka se ye mmoa wo na school yi won koye a enya ade a obetumi aboa wo ontumi mmoa nu ba bia e se ba bia ya ado obia muma asam ne edi nti wo ba ese wankasa wo mafra bremu na wo youth bremu no ako school nti eno saa no se opportunity bi ba ya easy say ye bedi wachi anase ye beka bia ma na yatene nkan eye safu krom hima na akoso achiama eno akire ye na biew wasra se wone safu krom hine
abia santampe umaka bom no ma ye adwumaden aboa makro na fa ntampe fra titro nso mbeboa nkwada wo maben nanso so bibi nti wo mawofo chen ese bi ehiafo buburo ntomantumi anko school no wo mbeboa masafo no etumi anko school wo mso mantumi anko school no so a otumi so ne wumesia civil war de wo ntem entu di adesua kora gu bentu abenu so fa ya musa wo mo a wo yem betim no safo no mbepensa no nyuma ma wo mo ini safokrom hene beye akon na yaye niama esese yetumi ye wakro no amana atumpo nti eno bi na mepese ye di beye adititru bi wo safokroma ebetumi ayusu dia moa mana ewo ho ena youth no na se wapa youth who anase education no ebia untumi into as formal education so e be hwede ehia kro no na yaye ebia vocational training anase ya mawo se nsanu djuma anase bribia ya hwese ne ebe ya ebetumi aboa ofrasa anase mpanyifo a wo mo enyin but la wo mo hwehwe bribia wonso sabe ko wano ebusafo na fori ni amano bofo a owo na eje ye febejira a wode amanebo ibra yen ye gina so ne ahome so aba ne yakoba ada na bible say yen wonnore sempa no anwea ne yabe won so a yenwia bema ne sperms ne juice enu aba akosia Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Obsafo ya mama kwa ba fiyenko wie kaseboyi ewa amanono nsemu na Netherlands ana wa makọ kotu wa mukọ kotu a abrante bi a ne din ade Jonathan M we dey Jonathan abi you won't make water carry you Jonathan we dey ni kodina kotu a kotu di na sem wie ya kotu asese onhwe na sebi ni hunsuo sperms nkwamwa juice no ankonyem oba ana nkrofo se na Netherlands court so muni asem bia aka won ansem bebrebe ekoso a wose munya ho adaje no sperms ya brand enyi ono ena yeye nyamedi agunu mu se efiri no ho ba meme yemfa so sika ate ana primary for book na mom nyamedi sperms igunu mu se onfanwo na mo se mema na mfanwo ana kwadubofo akire mu se adekudie nti akota aka ne sa ne se Jonathan onu nko ba akofo se yenim se sperms no otwa ne se force bay na nkrofo betu di akwa etimo se senyo onu nko nkwada ba akọ 550 ana ye ne ma ne dia ne se just want to say so ye pe wo mo be donate sperms wo mo wi announcement no kra na waduru ho enti wo ma ya ma nkwada 550 ana wo mo ye die ne no mu se eyono na ye na nkra 550 die anya se ye police station bi o a won kwa ye bo ma no mutumi tu abakura tumi di MP ene assemblyman kra man ye wo mo si wa donate sperms dodo wo ma hwe ne ye a obe donate a ma hwe onam a afi sperms kete akoda nu nsuo kra no ebesa ebewe so pebremu gotamu nsuo enti mema ne donate bio wa wo ye clinic ana hospital ye beti wo se Jonathan M abaho se oba be donate sperms a obema na donate bi no wo mu obi ka no mu tirema branta nyame anim ne sperms na no ehye enya se ne sperms no kokura so fam no oba e ovulate no obotra no ohye pioto a obenyem ne sperms na no se etemboliga pu ana so Japanese so tro anu ehye pa a se sperms ne so fam no de anka atwede aguso a de obetia ne nye enti no mabra no enti we no so obedwom ane anadokwan so kro kata bote domu bo ha penimfo baalu penimfo na ehu condom e no obehye se de anu ehye no anhwa ne pampan kra you overlapping eko fa wo baabi kingdom of enwanwa ko wura wo pe pampan no kwa scent ne heat no kra ne sperms heat kra betumi anyim oba mene no kra nka atu kra nka menye menya hunu sei no enti abra no na so nim na za ni na kirei wasan so kwanyem oba
Wamsom ni will be papa. Now, Netherlands, why I say, Bam, to me, donate sperms, Eddie, I won't 25. Unqua 550. Adding, Antino, my brano. And it's in the age near day, and you may cast away a different piece of film. And then, my 4 day, a DBC. Adama sama money take come say me ko amso ya sen ye Oson's chemist. The Oson's garlic capsules. Nipa no mo a. Anya yare de onno to kwanta party to ntan. Empty and everywhere you go. High Sense Ghana say electricity ade bi a wo pe wo fie TV, washing machine, smartphone, sound system, rice cooker, fridge. Bowura wo mu showroom bia. Ebo ne da fom say etim. Enim say so of mind. JCHS Pharmacy. Wonyante ya wode Royatam suspension any tablet aba. Malaria dro tatashe. Pepsodent cavity. Pepsodent asesem de bidie nu ana kanetete yade body tire bom. Edi twitwi yeseme yese pie white saka do. Me anum ye hwam yese ye den ne yese echi nam so eye den wode aba. Bidie die wo ho. Ene de den ha man so aye ewo ho. Forever Construction and Consultancy Limited. Adawroma asase a efo amanso ni ho langatin be hawo eda baby pa ne bo efo benya de esi wudan Forever Construction and Consultancy Limited Adawroma wo fra 0501 51 8347 onsa be ka ode HJA Africa Adawroma ekuafo bra anya kwa bio ye de offer natural multi-purpose liquid organic fertilizer. Paula one man cham so abeti ndikan for offer fertilizer OFA offer. Ko be biaton enfudie bia wo se pe offer. Ye be ma fertilizer papai na ode akwa gu enfudie ho. Ama enfudie no enya asase mu nuane pane nuro no a ehia ma ye kese aso doso. No watu abra bo so de. Ati phone 0545 16 8139. Ohine nana kwame amo. Mene bade fo ne. Wo mo ba adwuma. Headed by Salamat Kukua Painter. And Patricia Sifa Fisher. And Henry Menka. Sika eyim. And Konongo Jackson. Principal for Konongo Jackson. And Jebusan for Yadamu Namase. Yami Adamochina. Peace FM, OK FM, Lit FM, Hello FM. Ye jume dia wodoni na eco breaker watchina ye resume. Full vim. We go meet for countryside. Yaduma Jama money. Sampanite, sampania futu sam. Already you non cosuna, be seven. Sampanite.